inshallah, and protect us from shaitan and from ego, inshallah. And we are asking permission from Prophet sallallahu alaihi wasallam and Ashab al-Kiram, and Mawlana Shaykh Abdullah Faiz Astani, Mawlana Shaykh Muhammad Nazim Anakani Rabbani, Shaykh Muhammad al-Rabbani, Madad Ya Rijalallah, by your support, we are doing everything by your support. Anyone has a question? Monis, you have a question? Yeah. What can we do for whispering? What can we do for? Whispering. Against Whispering. Against whispering. Einflüsterung. Was kann man gegen Einflüsterung tun? Was? Against was? Against the, what can we do against the waswas? This is shaitan. He is doing waswas. He is that one of English? Einflüstern? Whispering. He is whispering. That means you have thoughts. He coming through thoughts. Putting in your heart some thoughts. You have to say, A'udhu billahi minash shaitanir rajim mainly. A'udhu billahi. You are asking Allah subhanahu wa ta'ala to protect you. The shelter is Allah. The shelter is Allah. If you say, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, you are sheltered. You are protected. You have to do this. You have to say it. You must say and believe, and with your heart and with everything what you have, you must say this. Then you say Bismillahir Rahmanir Rahim. Then he will protect you, inshallah. And thoughts, he is coming through thoughts, for which reason he occupying your heart. He occupies. He tries to occupy you with anything. Even things you think they are good things, it's necessary not to think this, and I have to think about this world happening, this news, what is happening in the world, and what happened with the family, and this and that, and I have to think about it. Even that, it's disguise from shaitan to keep you away from belief, to keep you away from a pure heart, to keep you away from your zikr. He is trying to keep you away from zikr. He is trying to occupy your heart, because when you make zikr, you are trying to opening your heart for Allah Almighty. Zikr means to invite to ask Allah subhanahu wa ta'ala to come to your heart, to what He created, Allah, why He created your heart, for what He created a heart, human being, He created, everything has a purpose, everything has a wisdom, your whole body, your whole spirituality, your whole heart, everything, your heart has a meaning. He created nothing without meaning, and your heart is the place where Allah likes to be. He can be. The only place, if you say place, only place, imaginable place, He can be contained, because He's endless, great, endless, there is no limits, no beginning, no end, eternal existence, Allah Almighty, miraculous, and never, you cannot understand. He is saying nothing can contain me but the heart of the believer. You can find me there. I can be there. That means your heart is big enough. It is great. Your heart has a capacity of
eternal and eternal bliss, eternal existence without limits. No limits. No limits, your heart. So you try with the zikr, and then shaitan comes to occupy that place. And they are saying, Prophet saying, and Sheikh is saying, the moment when you leave the zikr, you must try to be always in the zikr. Always you must be with Allah, with your Lord, with the beloved one. Because there is nothing but Him, actually. It means if you are not thinking like this, you are in somewhere else, in error. There is La ilaha illallah. There is only Allah. You are here for Allah, sitting because of Allah, going, coming for Allah. And Allah subhanahu wa ta'ala, He is eternal and He has no beginning, no end. It was always, He was always. Huwa al-an, huwa kama kan. He is now as He was, Allah. As He was always, as always. It's a thing you cannot imagine, really. And there's no end, no beginning. His existence was always. Yes, you want to think about that beloved one who created you, to be in love with Him, to be united with Him, to finish in Him also. That is what you want. Everyone wants this. Every soul is longing for this. Knowing or not knowing, longing for this, to be united with his Lord. And then this dunya occupation, they are occupying. They try to occupy. Shaitan tries to occupy you with dunya matters so that you are busy. If it is busy, something occupied, then you cannot enter. If it's occupied, it's enter. You cannot enter. So the first step is to realize that. To realize the fact that thinking, thoughts, mainly they distract you from Allah Almighty, except fikra. Fikra is to thinking, meditating about Allah and the creation is something else. By your will, you think, or you read something, you think about Allah, you think about creation. That is good. That is constructive thinking. That is okay. But these thinking which are coming from like this, they are coming, that is whispering from shaitan, they are coming and going also. They try to distract you. And you must realize that. And the first step is that normally the mistake is, because the ego is involved in that. Ego is involved with the thoughts. Ego, normally, if it is unconsciousness, ignorant, in darkness, it is identifying itself with this thinking, normally. This is my life, this thinking this, thinking that, thinking about that one, about this one, this is me, this is my story, what happened with me, what will happen, oh, I want to be this, I want to be that, and now I am sad, this is all me, it's my story, the thinking is my story. Thinking is the ruler in that case. That means shaitan is the ruler. And the first step is that you are not identifying, you are not saying automatically, this is me. That is what happens. You must realize, awaken, and step back and look at this thinking. To observe. Be the observer. Don't be the one who is trapped in it and he is thinking, this is my life, this is what I am, all these things, yes. No, that is not you. You are something else, something completely else, something, nothing to do with this. So you believe that, you hear that, when you make that step, you take a distance from yourself, from your
thinking and you look at it. What is happening? Which thoughts are coming? Leave them. They are coming and going. Don't panic. No panic. No anxiety. No fear. No. Okay. Then when you take the distance, that is the first step from the nafs al-marra bisu to nafs al-lawama. Yeah, you are criticizing, you are looking, what is happening, what is going on. Yeah, then you can, slowly you can go more for zikr and you can control. Finally you can control it. And shaitan can't control you. In the beginning is to say, A'udhu billahi minash shaitan, because Allah helps you. His presence is the one which is healing, and which is His presence within you, that is what saves you from this, finally. The more you trust Allah Almighty, you love Him, you are going in direction of unity, and the more you are safe from shaitan. And your Sheikh, he is the representative from Prophet, and Prophet is representative from Allah Almighty in this creation. And your Sheikh, he is that representative from Rasulullah. That means he is representing. And you may ask him for help. If you are with him, then that means Rabita to Sharifa. You're in Rabita with him, then shaitan cannot occupy your heart. Maybe a little bit here and there, something coming. But if you are mainly concentrating on Rabita to Sharifa with your Sheikh, there is a way, direct help, he will give you the tools. That means more love, more knowledge, more awakening, more light, more beauty, more everything from Allah Almighty, all the beautiful manifestations from His beautiful names. He will give you according to your asking and your readiness to take this, and it is going into the direction of more trust and more love. Then finally, he has no power over you. As it is said in the Holy Quran and from Prophet sallallahu alaihi wasallam, is saying that shaitan cannot, he can, with weak iman, people who have weak iman or unbelievers, of course he can catch them. He can occupy them, he can catch them for satanic kingdom. And also believers who are weak, of course he can make damage, enter and try to get them completely away from the way. But a believer, he cannot. Allah gives not permission. He didn't give permission. He gave permission for unbelievers or weak believers, but he didn't give, he said, my believers, you can't. I give you permission for some time to make this your business, make it. This is my wisdom, the wisdom of Allah Almighty, why He's allowing. And then with my believers, you can't. You can't do. If somebody is believing, he cannot do anything. He's escaping. He's escaping. Yeah? He's escaping. When he saw Sayyidina Umar on the street, when he was able to put on the human being form, in that time he was able to he went into the form of a human being, he went and he saw Sayyidina Umar, he escaped. He couldn't do anything, he escaped from the iman of Sayyidina Umar radiallahu anhu. May Allah help us, inshallah, not to fall in the tricks and traps of shaitan and to be disturbed by his waswasa, inshallah. Wa min Allah tawfiq bi hurmat al-Fatiha. Amen. Raschelt? Ja. Schon Höher, ne? höher oder runter? Nee, ich glaube, das ist wegen der Juba, weil die hier so einen Falter hat. Ach so. Und hier geht das vielleicht. Ah ja, okay. Schöner. Bismillahirrahmanirrahim. Meine das return.
Unser Bruder, Bismillah, Medet, ja Sultan, Medet. Unser Bruder hat gefragt, was können wir tun gegen Waswasser, gegen die Einflüsterungen von Shaitan. Ja? Was können wir tun? Und wir sagen, unser Sheikh hat uns immer beigebracht und bringt uns noch bei, zu sagen, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ja, das heißt, du suchst Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala vor Shaitan, vor den Einflüsterungen von Shaitan oder von den Tricks und den Fallen und alles, was er tut. Aber ja, suchst du Zuflucht bei Allah. Das schützt dich. Wenn du sagst, A'udhu billahi minash shaitanir rajim und glaubst auch daran, dann schützt dich das. Ja, und er ist der Einflüsterer, er wird der Einflüsterer genannt, er kommt durch die Gedanken. Er schickt dir Gedanken ins Herz. Warum? Um dein Herz zu besetzen. Weil dein Herz ist eigentlich der Platz für Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt in Hadith Qudsi, nichts kann mich aufnehmen, außer, also in der gesamten Schöpfung gibt es nichts, was mich aufnehmen könnte, von meiner Größe aufnehmen könnte, außer eine Sache, und das ist das Herz des Gläubigen. Ja, das Herz des Gläubigen, da kann ich sein. Ja, mashallah. Das heißt, dass dein Herz was ganz Besonderes ist, das hat Allah erschaffen, extra dafür. Dein Herz ist nicht für andere Sachen erschaffen. Nee, ist nicht nur für Marathon, 5000 Meter Marathonlauf, sondern dein Herz ist erschaffen für Allah, ja, um in die Ewigkeit, zur ewigen Liebe und zur ewigen Einheit und zur ewigen Schönheit und zur ewigen Weisheit, zur ewigen alles. Alle wunderbaren Namen Allah subhanahu wa ta'ala, seine sämtlichen Aspekte, ja, dafür ist dein Herz da, ja, um mit ihm zu sein, in Ewigkeit. Ja, dafür ist dein Herz erschaffen, nicht für andere Sachen. Und Shaitan versucht über dieses Herz, ja, Gedanken zu schicken und nutzlose Gedanken, ja, sinnlose Gedanken. Und er sagt, das ist wichtig, und du sagst, oh, das ist wichtig, ich bin ein Guter, ich denke nach, ich muss da zur Demonstration und also diese Gesellschaft und dies und das und was wird jetzt passieren alles, und jetzt kommt Krieg und jetzt kommt immer wieder Frieden und dann dies, und überlegst du alles und bist richtig beschäftigt. Ja, und das will Shaitan. Shaitan will dich beschäftigen. Ja, wenn du damit beschäftigt bist, wenn dein Herz damit besetzt ist, dann kann Allah, kommt dann nicht, sozusagen. Kommt nicht. Das heißt, du musst eine Situation schaffen, wo Allah kommt. Das ist, was wir durch Zikr versuchen, Zikrullah. Zikrullah heißt, eine Situation im Herzen zu bekommen, in der Allah mit dir ist. Allah ist immer mit dir natürlich, aber es ist ein anderes mit dir sein im Herzen. Ja, wenn du Zikrullah, wenn du im Herzen an Allah denkst, ja, einfach dann ist er mit dir. Dann ist er mit dir. Und wenn Shaitan da ist und deine Gedanken, du bist beschäftigt, dann ist dafür kein Platz. Ja, deswegen sagt man, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Und er kann nicht Gläubige. Shaitan hat keinen Erfolg bei Gläubigen. Das hat Allah verboten. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm erlaubt, seinen Unfug zu treiben, sozusagen, für eine bestimmte Zeit, ja, aus seiner Weisheit heraus. Das ist eine Weisheit, weil Shaitan ist auch derjenige, der uns weiterbringt. Auch. Ja, die Heiligen, manche Heiligen haben gesagt, mein bester Freund ist Shaitan. Ja, ohne Shaitan könnte ich nicht in die Nähe zu Allah kommen. Das ist die Leiter, auf der ich gehe zu Allah subhanahu wa ta'ala, Shaitan. Ja, weil der versucht einen immer. Ja, und jedes Mal, wenn du erfolgreich bist gegen ihn, dann gehst du wieder höher, höher, höher und näher, näher, in die Nähe Allahs. Ja, das muss man auch so sehen. Ja, und der Beginn ist, dass man die Gedanken, ja, dass man diese Art von Gedanken, die Shaitan schickt, mal versucht zu identifizieren. Und auch als erstes, dass man sich selber nicht mit diesen Gedanken identifiziert. Denn der normale
Zustand des Unbewussten, der unbewusst durch die Welt geht, der ist so, dass dein Ego identifiziert sich mit dem, was abläuft im Kopf und ins Herz auch kommt. Ja, das bin ich. Ja, diese Probleme, das bin ich. Die Depression, das bin ich. Die Politik, was ich jetzt mich kümmere, das bin alles ich. Meine Geschichte, dann meine Familie und meine Story auch, wie ich. Das ist alles ich. Das bin alles ich. Ja, was da jetzt wieder kommt, das bin ich. Da muss ich mich beschäftigen. Oh, jetzt muss ich traurig sein, jetzt darf ich mich freuen. Jetzt darf dies, jenes. Nee, das bist du alles gar nicht. Das gesamte Ding bist du überhaupt nicht. Du bist was ganz anderes. Du bist was wahnsinnig Wertvolles, unschätzbar wertvoll. Du kannst es nicht glauben, du wirst es nicht glauben. Und eines Tages wirst du es glauben, inshallah. Ja, was für ein unglaublicher Schatz du hast und bist. Ja, was Allah hat dich erschaffen. Allah subhanahu wa ta'ala. Was denkst du, wer du bist? Das ist ein bisschen Nachdenken, dieses Denken und dann Leiden und dann Unglauben zu sterben und dann nach 50, 60, 70, 80 Jahren oder wie auch immer dann abzutreten von dieser Welt, die dich nur ablenkt. Das kann nicht sein. Und der erste Schritt ist, dass du sagst, ich identifiziere mich nicht mit diesen Gedanken, mit diesen Geschichten. Nee, das kann ja sein, dass es da irgendwo was ist, meine kleine Persönlichkeit, mein Ego ist da irgendwie involviert, aber das bin nicht ich. Ich bin was anderes. Ich bin mein höheres Selbst, was anderes. Nach dem Motto, wer sich selbst kennt, kennt seinen Herrn. Ein anderes Selbst, das hohe Selbst, das endlose Selbst, das große Selbst. Ja, das mit Allah sein soll und sein wird, inshallah. Ja, das ist das Erste, was man tut. Dann nimmst du Abstand davon und fängst an, diese Gedanken zu beobachten. Dann haben sie schon mal die Kraft nicht. Die Kraft haben die nur, und den Schaden können sie nur anrichten, weil du dich identifizierst damit. Ja, wenn jemand kommt und dich beleidigt zum Beispiel, das sind auch nur Gedanken vom Shaitan, alles nur eine Spielillusion. Und du sagst, oh, das bin jetzt ich, oh, jetzt hat er mich beleidigt, und jetzt nimmst das alles wahnsinnig ernst, das bin jetzt wirklich, oh, jetzt muss ich aber gleich Feuer zurück und streiten. Ja, nee, bist du nicht. Der kann dich beleidigen von morgens bis abends. Stört ihn gar nicht. Den Murid stört das nicht. Die hatten eine Übung früher bei den ich glaube, die Dagestaner, wo die Großscheich in Dagestan, haben sie erzählt, da waren zwei Murids, die haben sich dann, als Übung haben die sich mal beleidigt. Die haben sich beschimpft. Einer hat angefangen, den anderen zu beschimpfen, der hat gewartet und dann hat er geguckt, ob der irgendwie reagiert, ob da irgendwas sich verändert, ob der zuckt mit der Wimper oder so, oder nix, gar nichts. Dann war der andere dran, hat der andere angefangen zu schimpfen. Du Penner, du Idiot, du. Und alles, was ihm einfiel, auf den anderen rauf. Und hat geguckt, genauso, ob bei dem irgendwie, ob es da zuckt oder irgendwie eine kleine Unsicherheit oder so. Nix. Dann haben sie gesagt, okay, jetzt müssen wir eine nächste Stufe machen, jetzt schlagen wir uns. Dann haben sie sich geschlagen. Ja, der eine durfte den anderen ohrfeigen. Batsch, Batsch, Penner, Idiot. Und noch schimpfen auch noch dazu. Und nee, auch nichts. Der war immer nur nix. Dann der andere durfte wieder, dann jetzt nächste Stufe Stock. Dann haben sie schließlich sich auf den Boden gerollt und sich abgelacht. Das ist der Zustand, wo Shaitan nichts machen kann. Der Zustand des Gläubigen. Ja, den kann Shaitan nicht schaden und auch nichts machen mit dem. Ja. Das zeigt, dass die sich nicht damit identifizieren mit dem. Ja, man darf sich nicht damit identifizieren. Der erste Schritt ist von Nafs al-Maramisu zu Nafs al-Lawama. Der erste Schritt ist, dass du zurückschreitest, anfängst, der Beobachter zu sein. Du schaltest den Beobachter ein und schaust, aha, guck mal die Gedanken und so, dies, das, und das bin aber, lass mal laufen. Kommt, geht. Dann nimmst du die Kraft weg. Dann ist die Kraft weg von Shaitan. Ist die Kraft schon mal weg. Weil das bist nicht du, sagst du. Ja, das ist der erste Schritt. Und dann geht es weiter, inshallah. Dann musst du mehr Vertrauen entwickeln, mehr Liebe. Und der Sheikh hilft dir dabei. Der Sheikh ist der Repräsentant, ja, des Göttlichen. Und der ist dann direkt der Murshid, der dich führt zu diesen Segnungen. Und
wenn du Rabita mit ihm machst und dich verbindest mit ihm, dann ist da ein besonderer Schutz. Der schützt dich vor Shaitan, vor diesen Gedanken und vor diesen Sachen. Der gibt dir mehr Vertrauen, mehr Liebe, mehr Süße. Und je mehr du davon bekommst, mehr Nähe zu Allah, desto schwächer wird diese Sache, bis sie ganz verschwindet. Inshallah. Wenn der Glaube perfekt wird, ja, inshallah, dann ist auch Shaitan machtlos. Kann nichts machen, inshallah. Mögen wir diesen Zustand erreichen, inshallah. Wa min Allah tawfiq al-Fatiha. Amin. Taqabbalallah.